Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching from. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my page. I greet you with your time, guys. Today guys, we want to do rice puff with tonfish. Ok? Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove voi stiamo guardando questo video. Io saluto a voi come vostro ora adesso. Benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nel nostro pagina. Oggi facciamo polpette di riso e tonno. Ingredienti che serve per quello polpette di riso e tonno. Abbiamo 200 g di riso lessata, quindi a cotta, 100 g di formaggio grattugiato, un uovo, pizzico prezzemolo, una scatolina di tonno di olio o tutto olio, pizzico di pepe nero, pizzico di sale e pan grattugiato per panala. Ingredients we need for this rice puff: we need 200 g of cooked rice. This rice, cooked rice. We have 100 g of grounded cheese, 1 egg. We have basil here, 10 g. We have tonfish here, just like this, and with pinch of black pepper, pinch of salt. We have 1 egg here and breadcrumb to pass the rice. Ok, we have to mix all our ingredients together. Mixiamo i nostri tutti gli ingredienti insieme. Our grounded cheese, our basil, il nostro prezzemolo, mettiamo il nostro uovo, add our egg, 1 egg to eat, and our tonfish, il nostro tonno. Abbiamo già gocciolato olio. This tongue is with oil, already strained the oil. So, pinch of salt, pinch of black pepper, pizzico di sale e pizzico di pepe nero. Mix together. Mescoliamo tutti insieme. Then we have to form our ball. Ok guys, we have to form our ball now. Adesso formiamo il nostro pallina. This rice puff, I'm going to bake it in my air fryer. You can easily use your oven to bake it or on the pot. Okay, so we have to pat it on the, just do it like this. This is breadcrumb. Okay, with your 2 hands, just like this. Facciamo così, schiacciamo. Io vuoi cuocere con friggitrice di aria, ragazzi. Voi può fare su padella o su forno o friggitrice di aria come me. Io non so, polpette di riso e così. So we have to do all like this. We have to do the rice puff like this. Oh, we'll be right back, guys. Ragazzi, ho fatto tutte le mie polpette e ho messo friggitrice di aria. I already do my rice puff, put it in the air fryer, so I want to bake it now. Okay, you can easily do it on pan, pot or oven. Okay, we'll be right back for 10 minutes. Puff anche tuo, cuociamo friggitrice di aria per 10 minuti. Ragazzi, come vedi il nostro polpette di riso è pronto. As you can see, our rice puff is set. We have to bring it in the air fryer. I use the air fryer as I said before. As you can see it, you have to friggitrice di aria come vedi. Voi potete fare su padella o forno. E vostra scelta quello lì. Fa vedere com'è dentro. Let me show you guys the way it be for inside. Voilà, molto buono. Se piace polpette di riso tonno, cosa stai aspettando? Dai pollice e su notifica per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. If you like this rice puff with tonfish, what are you waiting for? Just give a thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. You have already subscribed here before. Thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. When you subscribe, guys, don't forget to hit the notification bell so that anytime we upload a new video, you are the first person to be
notify, you will receive the notification. Thank you all guys for always watch my video. Anytime I public my video, God bless you guys with your family. Don't forget to share this video with your contact, Instagram, WhatsApp, Twitter, wherever. Ciao ragazzi, come io ho detto, se piace quel video, le pollice iscrivetevi nel suo canale, lascia la campanellina aperta così ogni volta che abbiamo pubblicato un nuovo video voi prima persona che riceve notification. Grazie di cuore a tutti voi che sempre guardate i miei video, condivide sempre con i vostri contatti Instagram, su Facebook, su quello che è, qualsiasi piattaforma. Grazie tesoro, Dio di benedica voi e vostra famiglia, messaggio per voi. Alla presto, ci vediamo nella sua prossima ricetta, molto buono. Buonissima, provatela e fammi sapere. Give it a try guys, bye bye.